Good afternoon, everyone. Please put your attendance in the command window. Please put your attendance in the command window. So, in the last class, we have already discussed how to find diameter using theory of failure. Three methods we have found, and first theory answer is 12.4, second theory is 13.4, and next one is 12.7. And now you need to do with according to maximum strain energy theory. That's what we have studied in the last class. That is Haley's theory. According to Haley's theory, we have the equation that sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2 is equal to sigma yield square or sigma yield by factor of safety whole square. In this case, we can take factor of safety as 1. In such situation, you need to directly substitute the values of sigma 1, sigma 2, and mu in this equation as well as sigma TEL. So when you are substituting, you can directly find the value of T. So please do it. Please do it. We have very less time with us. Find the value of diameter using maximum strain energy theory. Maximum strain energy theory. Don't copy the slide. It is not the answer. When you complete, then only I will show the answer. Have you got the answer? Jagesh? Yes, sir. ID. I, what's the answer? What is the answer? ഇതിലെ ഡയമീറ്റർ അല്ലേ? Diameter? 12.7 അല്ലേ? ഈ മെത്തേഡ് അല്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ്സ് ദിസ് മെത്തേഡ് 12.78 ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? Is this the answer you got, Rakesh? Correct അല്ല? അതന്നെ. Okay. Then you need to do the next calculation, that is according to maximum distortion energy theory. The equation is given by sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 sigma 1 sigma 2
is equal to sigma TEL raised to 2. This equation also having another equation that is having sigma x square plus y square plus 2 sigma x sigma y minus tau x something that you have written in the last class. You can either use that equation or this equation, and you need to find the diameter. Since sigma 1 and sigma 2 is known to us, it's better to use this equation for finding diameter. You can directly find the diameter. Please find the diameter. Okay, hope you got the answer. That is 13.4. I didn't change the slide. And when you look the diameters, there are different types of diameters we have got. First one is 12.4, second is 13.42, and next one is 12.7, next point is 12.78, and finally 13.4. So the maximum value of diameter should be taken among all these theories. If you have no need of writing that thing, if you are designing a shaft, for your project or somewhere, you may design a shaft. For such shaft or bolt, in this case, the question is according to bolt, right? Yes, load on a bolt. So the bolt maximum diameter should be at least 13.42, which is the biggest number. If the value is less than 13.42, automatically this material will be shear off. Okay, this is no need to write. It is not for MOS. In the upcoming semesters, you need to select in a way that the diameter among every value, which is the larger one, that should be taken. Even in the case of factor of safety, you should take the larger factor of safety. And now we will discuss another problem. Please write down the problem. Please write down the problem. A cylindrical shaft. A cylindrical shaft. A cylindrical shaft made of steel of yield strength. A cylindrical shaft made of steel of yield strength. Made of steel of yield strength. Made of steel of yield strength. Steel of yield strength 700 megapascal. 700 megapascal
700 megapascal, is subjected to static loads, is subjected to static loads, is subjected to static loads consisting of consisting of consisting of bending moment 10 kilonewton meter, bending moment 10 kilonewton meter, bending moment 10 kilonewton meter, and torsional moment 30 kilonewton meter, 30 kilonewton meter, 30 kilonewton meter. Determine the diameter of shaft using two different theories of failure. Determine the diameter of shaft using different theories of failure. Different theories of failure. And assuming a factor of safety of 2, and assuming a factor of safety of 2, and assuming factor of safety of 2, take E is equal to 200 gigapascal, take G equal to 210 gigapascal, and Poisson's ratio 0.25, and Poisson's ratio 0.25. This is the question they have given to you. You need to calculate the values according to different theories of failure, and I won't give the answer. Actually, you need to do the calculation, and after that we will discuss it with other students. And for that, now I am dividing the class, and total number of students is 20 or 19, 19, right? There is no 2 in the roll list. It's very important. The students from 1 to 5 should calculate according to maximum principal stress theory. Please note down, 1 to 5 should calculate according to maximum principal stress theory. 6 to 9 should calculate according to maximum shear stress theory. 6 to 9 should calculate according to maximum shear stress theory. And 10 to 13 should determine according to principal strain theory. 10 to 13. And 14 to 17 should do according to distortion energy theory, maximum distortion energy theory. And finally, all other students, that is 18, 19, and 20 students should be calculated according to maximum strain energy theory. Find the values of diameter. For that, we need to have a basic concept. This is common for everyone. I will read this slide. This is very important. This is common for every batch. For that, I will mention what are the batches here. 1 to 5. I am writing the roll numbers 6 to 9, 10 to 13, 14 to 17, 18 to 20. Okay, these are the batches you need to do. First batch should do principal stress theory, second batch should do shear stress theory,
third batch should do that what is principal strain theory. Fourth batch should do distortion energy theory, and last batch should do maximum strain energy theory. According to these theories, you need to find diameter. For that, there is a basic concept that is you need to find stress, tensile stress as well as shear stress. For finding tensile or bending stress, we have an equation that M by Z. This equation is known to us. In the previous module, we have determined this equation, that is where Z is I by Y, section modulus. Z is equal to I divided by Y, moment of inertia divided by distance. And we have cylindrical shaft, so I will be pi by 64 d raised to 4. I will be pi by 64 d raised to 4, and y will be d by 2. And when you take I by y, that will become pi by 64 d raised to 4 divided by d by 2. That is section modulus Z is equal to pi by 32 into d raised to 3. This is the basic equation, and d is unknown, so the term will be in dq. And you need to calculate bending stress with the help of equation M by Z, and tau xy should be found out using the relation, that torsion relation, that is not taken by me. I think Rahul sir has taken this part to you, that is T by J equal to tau by R. T by J equal to tau by R, where J is pi by 32 d raised to 4 and R is d by 2. When substituting this one, you will get tau is equal to tau xy equal to 16t pi d cube. When you are solving this one, you will get tau xy and sigma x. And from sigma x and tau xy, you need to find sigma 1, sigma 2, and tau max. After that, you can directly substitute. So, using this relation, find the values. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളെ ബാച്ചിലെ ആദ്യത്തെ 5 പേര് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറി ചെയ്യണം, പിന്നത്തെ 4 to 9 മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറി ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ 10 to 13 പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ തിയറി ചെയ്യണം. 14 to 17 distortion energy theory ചെയ്യണം. ഫൈനൽ ബാച്ച് 18 to 20 maximum strain energy theory ചെയ്യണം. And I want the answers. You can take time, you need to calculate the values.
Please tell me what is the value of sigma 1 and sigma 2 you found? 152.8. ഇങ്ങനെ Sigma 1 is 211.9 into 10 raised to 6 divided by d raised to 3, and sigma 2 is equal to minus 1101 into 10 raised to 6 divided by d raised to 3. You should check whether what are the units. I think there may be mistake with you. 700 mpm is, that is 700 Newton per mm square. 10 kilonewton meter is the unit. When you are converting into Newton, that will multiply it by 10 raised to 3. When we are converting meter into mm, that will be multiplied by 6. So the final value of m will be 10 into 10 raised to 6. And similarly, T will become 30 into 10 raised to 6. And when you are taking 210 GPa, that is gigapascal, megapascal multiplied by 3, you will get gigapascal, right? 10 raised to 6 is megapascal, 10 raised to 9 is gigapascal. So when multiplying megapascal with 3, 10 raised to 3, you will get gigapascal. Using that relation, 210 into 10 raised to 3 Newton per mm square, and mu is equal to 0.25. When you are substituting, you will get sigma 1 and sigma 2 like this. Just check, there may be error in this sentence also. Anyone else? Where I can answer it in no? Have you got? Is this correct? If you are just copying and listening, you won't get the answers. You need to do yourself. Then only you will get the marks. Now I have shown you sigma 1 and sigma 2. And you can use the relation itself. That is, tau max can be found out as tau max can be found as using the relation sigma 1 minus sigma 2 divided by 2. Directly you will get tau max also. Now sigma 1 is there, sigma 2 is there, tau max is there. Then you can directly substitute in equation that I have given you separate teams. That is, first 5 people should do, sorry, 1 to 5. There is no 2 in your roll number. So 1 to 5 should do principal stress theory. 4 to 9 should do strain shear stress theory. 10 to 13 should do principal strain theory, and 14 to 17 should do distortion energy theory, and 18 to 20 should do maximum strain energy theory. Please do it.
Abhinan K, Adarsh Preman, Akash and Alan. Please tell me the answer according to principal stress theory. This our attendance will be based on the answers you have given. സർ 1.75 വരുമോ നമ്മളെ മെത്തേഡിൽ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല മറ്റേ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്ട്രെയിൻ തിയറി തേർഡ് മെത്തേഡാണോ? അതെ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറിയാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറിന്റെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തുതരാം. ഞാൻ എന്തായാലും ആൻസർ സ്വന്തം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുക. പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അറ്റൻഡൻസ് തരാം. സാർ ഈ ഡി ക്യൂബ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? ഡി കാണാൻ നമ്മള് സാധാ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണാനുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത്, മറ്റേ സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സ് ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടോ, ചിഹ്നം? ഉണ്ട്. ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിനല്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതുണ്ടാവുക? ആ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു ടോപ്പിലോട്ടൊരു ഏരോ കാണുന്നുണ്ട്. സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ് സ്ക്വയറിന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഷിഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലൊരു സൈൻ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സി എക്സ് റൂട്ട്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ബിഫോർ ആയിട്ട് 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ കീ പ്രസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആൻസർ ചെയ്യണം. ആദ്യം 3 ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് അയക്കാൻ. ആ, as a reference you can just take first thing is 3 x root 8 അടിച്ച് നോക്കുക, 2 കിട്ടുന്നില്ലേ? 2ന്റെ ക്യൂബ് ആണല്ലോ 8. സോ 8ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് 2 ആണെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Similarly you can find d cube root of d or even quadratic root എത്ര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. 10 റൂട്ട് വരെ എത്രയോ എന്ത് റൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ. I'm just going to show the answer of Tomax. That is, Tomax is found as 161 into 10 raised to 6 d cube. Have you got this all sigma 1, sigma 2 and Tomax values? Sigma 1 കിട്ടിയോ? സിഗ്മ 1 അല്ല തന്നെ കിട്ടുന്നത്. സിഗ്മ 2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ടോമാക്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി 2 ഇൻ ഓൾ കേസസ്. പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും എന്തിലാണെങ്കിലും ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് 90 ആണ് വരുന്നത്, 90 പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത്, 100 പ്ലസ് വന്നേക്കാം. 80 to 110 പ്രതീക്ഷിച്ചോ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ. That will be the answer.
Abhinand, Adarsh Raman, Akash C, and Alan. Have you got the answer? According to maximum principles of theory, which is the simplest method. Yeah, next ഒരു 30 minutes കൂടി wait ചെയ്യും. After the class, I will wait for 30 minutes. You need to complete it and send me. Then only you will get the attendance of now today's class. Amarnath, Anand, Arjun, and Hridik. What is the answer? Shear stress theory. What is the answer of shear stress theory? Amarnath, Anand, Arjun, and Hridik. You are not responding. തെറ്റിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. You can have mistakes, but you need to correct it. Without telling anything means that cannot be acceptable. Third batch is Kalidas, Naveed, Marsuk, and Sherry. And Naveed has given some 1 point some value. There may be some error. Please check it automatically. That will get corrected. Oh. What about Marsuk, Kalidas, and Sherry? And next batch, distortion energy theory. Mohammad Sain Ashraf, Nihal, Ragesh, and Sarang. Please give me the answer of diameter according to distortion energy theory. The last page is Sayuj, Vishnu, and Vishnu Santosh. What about you? Have you got diameter according to maximum strain energy ചെയ്യുന്നു theory? Okay. Individual share ചെയ്യാം. I will wait for 30 minutes to put my attendance. അടുത്ത 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് അയക്കുക. Whoever sending to me, whether that is correct or wrong, I will check it and give you the attendance. Without answer, I cannot. സാർ ഇവിടെ സിഗ്മ YS എല്ലാം എത്ര എടുക്കണ്ടേ? എന്തായിരിക്കും നേരത്തെ കേസിൽ സിഗ്മ y തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. സിമിലർലി ഹിയർ സിഗ്മ y will be 0. സിഗ്മ You can see. YS നമ്മളെ കൊടുക്കാൻ Sigma 1 is equal to sigma x plus y divided by 2 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ sigma y is not given, so that is sigma x by 2 plus 1 by 2 root sigma x square plus 4 tau xy square. അല്ല അതല്ല സാർ, നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സിഗ്മ YS by FS equal to sigma 1 That's minus given in the question. That's given in the question. You can see here 700 megapascal. That is 700. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡി കിട്ടുന്ന 62 പോയിന്റ് സംതിങ്. അപ്പൊ തെറ്റാണ്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഞാൻ ആ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നിന്റെ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ തിയറി അല്ലേ? മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ തിയറി അല്ലേ? സ്ട്രെയിൻ തിയറി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ വിൽ ചെക്ക്. എന്തായാലും ആൻസർ നീ സെൻഡ് ചെയ്യും. എവിടെ എറർ എന്നുള്ളതും പറയാലോ. Okay, so currently I am leaving the class. You can stop it and you can write the answer and send to me within next 30 minutes. I am eagerly waiting for your response. Even that is wrong, that's not a problem. We can correct it. But if you are not writing the answers, I won't give the attendance. And till you give the answers, I will put the attendance. Next day also, if you didn't send the answer, I won't give the attendance. Okay. Thank you. Thank you, sir. താങ്ക് യു സാർ.
എടാ ഇത് നിങ്ങളെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ആ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.